sevanhu vatema inini semudzani werenje kudai ndinotova nemufaro nezvamunotiitira nekuti dzidzisa kwamune muchinda ndichiri ngogwadziwa hangu pachinhu 1 nyaya yangu yekuti takakundwa kwamutasa uko nana shumbagwara atsaida varegerera havo vakangotinakira kuti vakabva vatisiya tichipuhwa mutupo wedu watiinawo but pakukundwa apa madhuve akundwi zvokuti mana tembo maabodo inonzi tembo yasitemba for a reason mamukasei wavo itamuka mamukasei machecheche yekwamutasa iyi inyaya inotonakidza kwazvo hongu makakundwa makanga mune ushe pamutasa chete ndokubva mabuda munzvimbo iyoyo muchienda kune dzimwe nzvimbo kwamakaenda kwese ikoko makasvikoita umwe ushe uku maive neushe 1 kwamutasa iye zvino mune ushe hunogona kusvika 6 kana 8 tatifararira so kukundwa kwamakaita I look at it more as a blessing makabva mazoita ushe hwakawanda kune dzimwe nzvimbo Okay, I'm not gonna soft. I will accept that. I will accept that, but yeah, no, pakaipa. So today toda kutasa nyaya yezvidawo zveVanasikana kana kuti Vanasikana. Yes, we've been learning how when it comes to totem praises they are gender specific. Yes. Why are they gender specific? Is it not just easier to just say murivana tembo vese kana tembo yasitemba whether you're male or female? Ndizvo zvonenge yes tine matitles edu emitupo. It is correct to say they are gender specific. Just like any other language. Tichitarisa kuchirungu madam refers to a lady and se refers to a man. Ndozvatinazvo mumitupo yedu. Isu takaitira izvozvi kuitira kuti tinyatsowana yekutenda varume takanangana nevarume tiwane nzira yekutenda vanasikana takanangana directly navo. When you look at izwi remutupo rinonangana as a title kuvanasikana. Izwi rechidawu ordinarily we are talking, when we say chidawu we are referring to chidawu chevanhurume. When we say chidawu we are hardly referring to chidawu chevanhukadzi only until we specify kuti chidawu chevanhukadzi. Now when you look at vanhurume takatarisa zvidawu zvavo nhingi, I think it was last week or last week but one. Tinana kushava kune vemutupo unonzi shava. Takatarisa vana mutenesanwa ndo zvidawu zvavo izvo, vana museamwa, vana mufakosi ndo zvidawu zvavo. Those are only examples. Zvidawu izvo zvinosvika more than 20. Now nhasi what we are doing is tiri kutarisa zvidawu zvevanasikana. Yes, vanasikana vanotendwawo zvinoitwa varume nezvidawu zvavo. Vanopraiswa nezvidawu zvavo zvinoitwa varume. And nezvidawu izvozvo they are only specific to ladies. Tichitarisa iwo mutupo watambotaura weshava uyu. Vanasikana vavo kana vachipraiswa vachitendwa havanzi museamwa, havanzi mutenesanwa kwete. Vanonzi vana chiera. And when we say chiera, there is no question we are referring to ladies. Vanogonazve kunzi zariro. And when we say zariro, we are referring to ladies. Ndokumira kwakaita zvidawu zvevanasikana. Mutupo wega wega unofanira kuita chidawu chavo. But as we are going to see pamberi apo tine mitupo yatakakanganwa zvidawu zvavo. We don't remember anymore. Varidzi vemutupo iwoyo do not remember anymore kuti vanasikana vavo vanonzi chii. We are going to talk about that a bit later. Yeah. Now ngatitarisei
kunana makoni. Tatarisa chidau chevanasikana veshava. Kunana makoni vanasikana vavo vane chidau chavo chinonzi, the word has just disappeared. So vekwamakoni vane chidau chavo. Tikatarisa veshumba yekumasvingo, shumba murambwi, vanasikana vavo vane chidau chavanacho. And nechidau ichocho vanoshedzwa, nechidau ichocho vachipraiswa, vachitendwa nechidau ichocho. Now, chidau zvachiri kuita, it is recognizing the position of ladies in society. It is acknowledging the role of Vanasikana in society. If we look at it, we find kuti dai tiri tega varume munyika. That's the end of humanity. We need ladies for eternity, for continuity of humanity. So that important role, in upper continuity of the human race, it is shared. That role is shared between men and women. Men alone cannot do it. Women alone cannot do it. So women are as important as men when it comes to continuity of human race. And men take that role as well. Without any one of the two, we cannot have continuity. So for their role in society, the women have got a title for themselves. They are given a title yokuti mukamushedza munhukadzi netitle yake iyoyo, oya anonzwa manhenga kusimuka nekufara. Mukamushedza netitle yake, she feels very honored. She feels recognized. Not just herself. Tikati manjenjenje atisi kugumira pamuri. Tiri kudzika down, all the way down to your ancestors. You have not been identified alone. We have gone down to your ancestors, to your clan, to your chiefs, the temple. So it's actually a very important way of identifying someone. Tichivatenda, tichishandisa even the ancestors, the entire line from history, history, and it is very important. It is actually very intelligent. Varungu havana izvozvo. This is a civilization that is better than the civilization Varungu of recognizing their ancestors. So we are actually very proud of nyaya yemitupo yedu yezvidawu zvedu. It is a civilization that we should actually be exporting to other nations of the world. And we need to realize kuti mitupo yedu are that important. Zvidawu zvedu are that important. Tichitarisa manje kune vamwe vakakanganwa zvidawu zveVanasikana. The biggest culprit here are the Shumba people. Yes. Vanashumba tinongovati varume, tinongovati Shumba. Right. Kunze kwana Shumba Gwaras. Kunze kwana Shumba Gwara. Vanashumba Gwara vane mutupo wavo, vane zvidawu zvavo. Tikatarisa kune vamwe vana
vanashumba, we've got a problem yekuti varume nevakadzi tiri kungovatenda tichiti maita shumba. That is not correct. That is not correct. Zita remhuka yamunoera rinoshedzwa kuvanhurume chete. So we are making a mistake of calling vanhukadzi tichivati shumba. That is not correct. We need to identify kuti vanasikana veshumba iyi vanonzi chii. That information is there. It is there munetembo dzedu. But hatichaziva kuti this word here refers to vanasikana. Panoda kunyatsoitwa research yakanaka kuti mazwi iwayo abude aiswe where they belong. Matizita romhuka rinodamwa kuvanhurume chete. Rinodaro kuvanhurume chete. Kana tichiti mbizi tiri kushedza vanhurume. Right. Vasikana hativati makadini mbizi. Right. We don't do that. Vanodamwa nezita romutupo. Vanodanwa nezita remutupo, wozodanwazve nezita rechidau chavo. Vanodanwa nezita remutupo rekuti tembo, wozodanwazve nezita rechidau chavo chekuti majejeje. And it is like that nemitupo yese. That is the way mitupo are structured. Yeah. So as you're listening in, does this connect to what you thought you knew and understood about your totem? Pangava pere papa chiresvika mukudanana kwatine tichiita maerano nemitupo yedu 0719 100 404. Do let us know. We're looking this morning at the totemic praise name for women, where it comes from, and Chwambu is explaining to us as best as he can the background behind that totem name. Shikai mai vanasikana vanodamwa nezita romutupo kuite remhuka romutupo kana kuti chidau. Vanhurume voga ndivo vanodamwa nezita romhuka. I hope that's clear. Okay, so use yourself as a totem. If by now you can separate which your animal is, which is a symbol, which your actual totem is, can you then identify what your totemic praise name is just by looking at those elements? Okay. I'm seeing your questions. We're gonna come through them. Okay, so you're walking us through this learning process. It's Capital 100.4 FM. Harara's happy. It's Totem Pride Thursdays. This is how we are spending our day, feeding our souls with our love for our African heritage. We're also on our Facebook page, so if you also want to hop on there and type in your question and see Chibambu, you can. Sekuru, by the way, I've heard you call him Sekuru. No, he's actually a pilot, but that's a story for another day. He's somebody who's passionate about asking the why, or rather answering the why and the how questions to who you and I are. Right. Ndikuda kuti nditaure mitupo ine zvidau zvevanasikana. Tati pamutupo wega wega, izwi remutupo is a title for women alone. Murume haashedzwe nezita remutupo. You cannot say kumurume makadiko mbano. Mbano rinoshandiswa kuvanhukadzi. Yes, mutupo wake imbano, but izwi kana raakushandiswa as a title, that only applies to women. We don't apply it to men. Now, ndoda kuti nditaure mitupo ine zvidau zvevanasikana. Ndaungotaura zvidau chete. Kune vedziva, and vedziva ava ndivana sambiri vanoera mhuka yavo yavanoeresa is the hippo. Vanasikana vavo vanonzi kwecha. Vanasikana vavo vanonzi kwecha. Totarisa futi imwe dziva, vana musaigwa vanoera hove. Vanasikana vavo vanonzi chifedza. Anagumbi, yes, we have seen vanagumbi kumanika and kwamtoko. We have seen them kumondoro, kukariba, vanagumbi. Vanasikana vavo vanonzi chinowe.
chinove. Vari vehwaika Ndewehwai. Chinove. Izwi rekuti chinove riri kubva mukutova. Chinove rinobva kuzwi rekuti kutova. Wesa vanasikana vavo vanonzi nyakwava kana kuti nyarongo. Ndo vanasikana wewesa avo. Wesa muka yavo muchiti imbeva. Muka yavo imbeva. Then tinana mbuya chikona mombe. Vanoera mhara. Vanasikana vavo vanonzi maromo kana kuti manyuka. Ndo chidawu chavo icho. Ndo zvidawu zvavo. Then koita mheta. Sorry, mati vanonzi chivava? Ava ndeve vanachikona mombe. Vanoera mhara. Vachidanwa chinzi? Vanonzi maromo kana kuti manyuka. And I don't even want to ask kuti maromo ari kutaurwa ndeapi. Chiregedzai kubvunza. Zvatobva zvangooneka zvega. Right. Maromo kana kuti marumwa. Maromo. Kana kuti marumwa. Maromo kana kuti manyuka. Manyuka chichi manje. Kunyuka is mvura inobva pasi iya. Mabva mapedza. Yeah. Kumira ipapo. Yes. Tatosvika panyaya. Aha. Right. Then vari kwasaunyama vanoera mutupo unonzi mheta. Vanasikana vanonzi sano kana kuti svo. Kuinyanga uko. Then toenda kumondoro. Kuna anangezi vane mutupo unonzi ngezi. Vanangezi, these are Tonga people who settled in Mondoro. Vanasikana vavo vanonzi chinyama. Nhari unendoro, and panapa ndichiti nhari unendoro, I want to specify the division yana nyamasvisva. Vana vana nyamasvisva vanonzi chioro. Taenda kwatangwena vemutupo wenhewa. Vanasikana vanonzi marozva, chiruka kana kuti mbuya machinda. Ndo matitles ari matatu evanasikana. Kushava tamboitaura ndana chiherawo ndana zariro. Shonga yandambokanganwa iya vanonzi vanasikana vanonzi vana muzvare. When we go kunana shumba gwara, vana shumba gwara vana vavo vanasikana vavo vanovati muzvare, but that is a wrong name for them. They've got their own title. As you can see, my titles iwaya, they are never shared between two different totemic groups. So muzvare refers kune veshonga vana vana nyati. Then kwana kushumba, they've got a title for their own daughters. Vasiri vana muzvare. Soko vanasikana ndana mwene wazvo. Mwene wazvo tichiti mwene tinenge tichireva varidzi, the experts, vanogona. Mwene wazvo handizive kuti ndezvipi izvo. Then avandevapi vana mwene wazvo? Vana soko, vana soko. Soko ipi manje? Soko yese. Yeah, but vazukuru havazoshandise mwene wazvo. Vazukuru vanenge vakushandisa another title for their daughters. Which is? Takazviona kunana kumene. Vanasikana vavo vane title havashandise kuti mwene wazvo, vanoshandisa a different title.
tembo vanasikana ndana manjenjenji ndimikawo vana manjenjenji. Then the last one is vanoera zhou. I just want to make something clear here nevanhu, sorry, not kuera zhou, vanhu vemutupo unonzi zhou. Kana tichiti zhou kugroup irori, we are not talking about an elephant. Zhou is the name of their totem. Ndiro zita remutupo wavo. And mutupo wavo has got nothing to do with an elephant. Saka mukavati njovu, munenge matokanganisa. That's not them. Zita remutupo wavo rinonzi zhou. And tichiti zhou hatisi kureva chikaranga chenzou kwete. Zhou is the remutupo wavo. And vanhu ivavo zvakare havasi makaranga. Zhou does not, the zhou ye-elephant does not apply to them. Vezhou vari kumbere ngwavo, vari mumasvingo nekune dzimwe nzvimbo, kumaNikaland and all over. Vanasikana vavo vanonzi marerwa kana kuti mukwati. Marerwa kana kuti mukwati. Ndiwo matitles kana kuti zvidawo zvinopiwa vanasikana. So there's quite a few questions that have come in, including on our social media, on our Facebook Live. We are live, but let me start off by reading the messages that are here as I'm making my way towards our Facebook Live. So the first... Sorry, can you, before you give your first question, I need to highlight that. Pane mitupu yanisida kutaura panapa, yakawanda. No, there's an important point I need to put across. Kana tisina kutaura mutupo wenyu pano, it means hapana title yevanasikana pamutupo wenyu. It means that's an area inofanira kuti itsvagwe title yevanasikana. Muchitenda vanasikana pasina chidawo, you are not doing them justice. Please find zitare title yao, and so that you can use the correct titles, the correct chidawo pakuva tender kana kuva address. So it becomes very important. All right. Okay. So let's go through some of the questions that have come through. Let me start off with the one that's on our Facebook. Oh dear, I've just lost that one. Where is that question called? Okay, let me figure out what that one is saying. So fortunate today we're getting a fortunate vikira dareka aitara talk about Mozambique paya zvikaina fortunate in isusu, you know, taba Mozambique kudai takangokura chidangwa chinzi anashumba masivanda. So my question is zvinoita here kuti isusu vanhukadzi tinzi vana masivanda. I think you kind of spoke to this earlier. Yes, we talked about it. Kana tichiti manjovu, mamoyo, madube, masibanda yari kutaura. This is terminology yekumatebereland. It is not Shona when we say that. Ava vakuenda kuna masibanda because mutupo wao weshumba ausugona kuvapa title yevanasikana. We need to find these titles. We all have a duty to track my titles iwaya, so that iye ari kutaura iye tinomushedza ne title yake. And we don't call them shumba. Vanasikana havanzi shumba kwete. Maita shumba, no, we don't do that kuanasikana. We need to find my titles out. All right. Koshiri hungwe vanasikana vayo vanodangwa vachinzi. This is coming from Mighty. Mamka say Mighty. Right. Ndiyo atambotaura kuti kana tisina kutaura mazita ema titles evanasikana wegroup renyu, it means kuti izwiroro hatina. We need to find it, and I believe it is there. If we interact well, we go deep into the villages, we are likely to find a title yevanasikana. Mandy, good morning. How are you? I see you are on our Facebook Live, and I think it might also be you whose message I'm literally looking at on WhatsApp. Your question is, may I ask, ko anashumba kwara mazoti vanasikana vacho vanonzi chi, and the males
as well. Shumba gwara varume kana vachishedzwa vanonzi shumba. Maswera here shumba. Vanoshedzwa zvakare vachinzi maswera here gwara. Ndo matitles ari mairi iwayo evarume veshumba gwara. And when we say shumba gwara, we are talking about the shumba yekwamutasa kwenyuko. Ndo vane matitles iwayo. Title yevanasikana, unfortunately handina kuinyora pasi kunoko, but I've got it munema muma publications avo. So it's an item I can bring forward. Yeah, vana shumba vari kutsviridza vari pano. Right. Vari kubvunza. Zvikaisa kamati vanasikana veshumba murahwe vanodamwa vachinzi. Riripo izwi racho ravanoshedzwa naro. I have battled kuti ndiriyeuke ndatadza. It's a word randakanzwa about 15 years ago. Now it has not managed to stay in my memory. But ndikagara pasi kunyatsoritsvaga ndinorivana. This is the word rinoshedzwa naro vana veshumba murambwi. And it is important to have those words. Because mwanasikana pachashedzwawo netitle iyoyo anonzwa kufara chaizvo. We need those words. So we need to find them. Saka mubvunzo wenyu wabva watodairavo shumba mamapedza kudaira sorry. Ndapedza. Mamapedza. Shumba vari kubva panoto nabva vati saka muri kuti mhazi chidawo here kana kuti hatichisi. Isusu tiri kuti shumba mhazi yakabva, they broke away from shumba gwara yekwamutasa. Ndokubva vaenda kunogara kuchirumanzu. Vakuchirumanzu havana kuda kuti varambe vachinzi shumba gwara. And also for the reason that kubva kwavakaita kwamutasa panga pane hondo. Vakuchirumanzu ndopavakati isisu taakunzi shumba mhazi, shumba yechirumanzu. And vanasikana handizive kuti vakachengeta title yekunana shumba gwara here kana kuti vakatsvaga another title. But yes, they must have a title for their daughters. Mambobata nezvayo mwanasikana ari kubvunza panapa kuti vedu vendibetsere ndoda kuziva kuti vana nhari unendoro mhuka yavanoera inonzi chii? Ndi mama kuku vatambura noda kurwisa papa. Mama tombotsamba muriko ikoko. Okay. Ndichakupai answer in two parts. Because vana nhari unendoro, there are two groups. Tine group raka break away from nhari unendoro. Ivo vakabva vachinja mhuka yavo vakuti mhuka yedu iyi inzou. Ndana nyamasvisva avo. Avo vakasara vari nhari unendoro vasiri vana nyamasvisva, mhuka yavo inhuka. Ndichiti nhuka ndiri kutaura language yekudande kwavagere. Inonzi nhuka. Rimwe group raka break away from the nhuka people, raka break away from the nhari unendoro, ndo rakazoti isu taakunzi vana mhofu. Because mhofu is a Shona word for nhuka. Nhuka is the Tonga word for mhofu. Saka ava ndo anachira in simple terms nhari unendoro. Ninge vanhari unendoro dai vakanzi vana ningi vana shava, yes vanenge vana chiera. But vari vana nhari unendoro handizive kuti vanasikana vavo vanonzi chii. Tongoziva kungoti vanonzi nhari, but the other zvidawo handisati ndasangana nazvo. Isu tiri vana mbeva mukaseko 6629. Isu tiri vana mbeva tinonzi vana shinda. Saka imbe yakaipi iyi tirera kubvunza. Ava varemba vanoera mbeva. Avairi nzou, avairi zhou. Muchikaranga avairi nzou. Zvatambotaura zviya. Vanoera mbeva. And vari varemba kudai. Mbeva yavo yakasiyana nembeva yekwakaterere kune rimwe gurupu ravo.
mbeva yavo ndiyo mbeva yatinoti mutswiri iya ndiyo mbeva yavanoera. Okay. Uncle Timima mukasei kuzvikanzi matiri mwezwi reshova ndiani muzvari, I think you mean? Oh, sorry. Irimwe zita reshova. Reshova. Vana mheta vekwasaunyama. Vanogona kunzi kana kuti sano. Vanogona kunzi shova kana kuti sano. Ndizvozvo. And this one is coming from shumba yatambura vedu veshumba kanzi maromo aya ngavataure zvese tihwisise mazita taita vana vadoko muchiri vadoko zveshuva ukafungisisa nomene. Remember we said if you look at our totem praise, yes, it is around female genitalia. In fact, a lot of these names they go around sexuality, right? Saka iwewe in your imagination ukawa kuti maromo iwawa urufunga vhudzi here urufunga zheve here, meanway in your mind indulge us. What do you think it might be? Vakadzi vekwana hongwe vanodamwa vachinzi manyoni. Uyu ndi Ronald Chingawa apindira nyaya iyoyo. Musati madaira Ronald. Good morning, welcome to Capital. Good morning, welcome to Capital. Hello, mutarona maitandarai. Munofara here maitandarai? Kofoni yenyu zvayabva yabahwa nemweya kusada kuti tikuhwe. Muchiripo here? So dzokorodza mubvunzo yenyu because foni yabva yabiwa. All right. Regai vadaire. Iyi hanzvadzi yangu iyi ari kutaura uyu ndisu vanakaterere vacho, ndisu tinoera mbeva yaari kubvunza. Vanasikana tati vanonzi nyakwawa kana kuti vanonzi nyarongo. Nyarongo iyi iri kubva kuizwi rekuti chirongo. Chirongo chinocherwa mvura. Saka ndiwo matitles evanhu evanasikana wewesa. Pane izwi raazotaura kuti tinonzi chakati handina kuribata izwi iroro. Handisati ndarinzwa iroro. Okay, all right. Only because of time, I wish we could do this all day long, but you have to forgive me. Vanasikana vana mazi vanonzi ana madhau. Sandizvo here shumba yamiramira nasi shumba. That's interesting. I've come across this word madhau kune ma backgrounds akasiyana, but kana vachiti madhau vachireva vanasikana vemazi, I want to go out there and check it out. Aripo ambobvunza nevanasikana vehungwe akati vanonzi manyoni. Isu tati madhube, masibanda, majamini, manjovu na iye manyoni iye. That's the very tradition. Isu tiri kuda izwi rechishona revanasikana veningi vehungwe. That's what we're looking for. Right, got you. My brother is very correct. We call our women sano, us the meta people, the Python, Saunyama. Very powerful in our social structures. They are later on called Bambo Mukunda, meaning Babakadzi in other languages, meaning that if they come of age, they are heavily consulted in everything. Yes. Oh, Babakadzi. Right. That group is very proud of their totem, and they are very proud of their history. Pavakabva kuMozambique vachisetla munyika yavari yenyanga. They are very proud of their land. It's 8 minutes before we get to 11. Totem Pride is the name of our show. Edna, good morning. But Edna, mvunzo wako itatu kudaira ari kubvunza tana chihoro
vasikana vapi and taidudzira patashitara vananhare une ndoro mukatsanangura so we're not gonna go there. Yes, vananyamazvisva tapahwa ipapo kokuti vamoyo achinjanja itaiti mwanasikana here achinjanja tinenge taenda kunana sinyoro vana sinyoro sekutaura kwatakamboita paya vazukuru vemoyo vanasikana vavo vane title inosiyana nevamwe vana moyo, and of course vana moyo they've forgotten their titles of their daughters. Iva vachete because vazukuru vanosimbisa zita revanasikana rekuti chinjanja. Right. Saka vanasikana vanashumba murambo vanodainzwa vachiti I think itaitaura ndititi kuti totoda kubetseredzana kuti tiwane mhinduro nokuti vanashumba vakanganwa. Vananhingi vavabvunza ivavo vanashumba vekumashongo vaataura vane chidau chevanasikana. I've forgotten that word, but I'm looking for it. They definitely have a title for their daughters. Good morning. Sorry. We want to find it, and please, my listeners, please let's work together. Find a way. Yes, it's all our effort. It's not just what you vanofana kungoya vachipakura ibodo kutotsvagiridza nekubetseredzana kuti okay, with the insight you have, how do you connect the rest of your dots in your blood? I know, but good morning. Chidau chekuti mukumbudzi vekushurugwi ishumba ipi mukumbudzi handizive kuti chidau cheshumba here, but mukumbudzi ndinoziva iri title yemadzimai vana mupamombe. Vana mupamombe ndevaya vemutupo wengezi. Madzimai avo ndovavanoti mukumbudzi. Good morning to you, my chiedza. Imbotiudza nezve nondo mwenda mberi hatisati ndambowa muchitaura nezvayo maita basi munotorerawo here maitiedza maepisode edu. We do this every single Thursday, and I can guarantee you we have a lot of conversations around these things. Tivabatsire maichichia. Yes, we have talked about mwenda mberi vanoera nondo. Initially I understood kuti muka yavayera yakanga iri mofu. They branched off sevazukuru ndokubva vachinja chidau chavo ndokuchinja muka yavo. Muka yavo vakaichinja vakaita nondo ichibva kumofu. But only this week somebody was saying kuti they are a very different group altogether. They have no relationship nevanhu vemofu. This is what I heard of late. But again, Venondo, that's an area that needs more research. Right. There was a really interesting one that I wanted to share with you. Patience in Mavuko, good morning. Inimfunzo wangu FoLake ndewekuti chiwambo vati ini ndinoera shumba gwara asi kumusha kwedu toshedzwa tichinzi vazvare. Saka ndane confusion nekuti chiwambo vati hakuna vakadzi vana vazvare. Vazvare vana vamakoni, vana venyati. Vana shumba, you cannot share the same title yokuti vazvare kuvanasikana venyu. Imi mune title yenyu mega vana shumba gwara. Ndichakuigirai ningi title ya munoshandisa. You are not sharing the same title nevanasikana venyati. Azvigoneke izvozvo. Got you. Murume wangu anoera mbeva achibva shavane vanoti vanoera zhou, which is consistent what you're saying, right? Because zhou also in this context is not an elephant. It's a little rodent. Yes. Because they say what do you call that? The nose, but that's not the right word. Let's just call it the nose. Is it the proboscis? What do they call it? Looks like the muzzle is long. Right. It's got a trunk like a zhou, like an elephant. All right. But it's not an actual elephant. Right. Vembeva ivava mbeva yavanoera neshona tinoiti mutune chimanyika munoiziva ine muromo wakareba.
it comes nemazita akasiyana-siyana depending kuti vanhu vanenge vachitaura language ipi, dialect ipi muZimbabwe. But yes, it is well known, ndiyo mhuka yevanhu vane mutupo unonzi zho. Tapiwa iyi, good morning. Kuwana mazhirapaje makati toda mwachinzi chii vakadzi zvose nevanhurume. Another, could you just want this one? Yes. Toziva kuti munoti gumbo. No, gumbo is not supposed to even apply. Right. Munoti madyirapaje kwete is not even supposed to be said in public. Munoti chitova nedzevamwe is not supposed to be said in public. Zita remutupo wevanhu ava, it's not gumbo. Zita remutupo rinonzi gutu. Ndiro zita remutupo. Then chidau chavo chinonzi muzinda. Ndo zita rechidau. No, not vana madyirapaje and all that. Muzinda is the name of the title. And then Vanasikana vanongonzi agutu handina izwi rechidau rekushedza Vanasikana. They commonly use agutu and iro vanoriziva iro rekuti vagutu. I'm almost sure, Tapir E, you learned something new there, right? Are you shocked or surprised? Kovana Charimandu Vanasikana Vebonga here. This is Chiwa from Tin World South. Chiwa. Andina zita reVanasikana vebonga. Izwi ripi rashandisa? Oh dear, I've moved from the message. Charima. I want to find out. It will be very interesting to get together. Charima. Okay. But no, manyira kupfekera zvikai agona time yake yauya. Isu ana pamombeto wadziwa chaizvo kuti mutupo wedu is incomplete with all titles, but you hardly talk about it. Varume tisu anamupa ng'ombe ongezi omutongo. We spoke about this. We have given that one 3 times. In a full hour, yes. Talking about vanhu vengezi vanampamombe. We did it 3 times. I'm leaving that message. Yeah, because we're out of time. How about we leave here? And ndokumbira kunzwa vaenzi vaonawo kuti gore rapera muchikurukura nenyaya yekuvigwa kwemadzimambo vakavimbisa kuti vachaita urongwa hwekutsvaga mukana wekukumbira kune vakuru vacho. Vapapi nenyaya iya? Do you remember what he said about that issue? Yeah, I'm scratching my head, literally trying to figure out. But we have to go to the news. Perhaps, Fakundo, if you can come in with more details. You can imagine sometimes we do discuss a lot of things and sometimes they may be out of our immediate thoughts, but do jog our memory. We do this again next week, Thursday. I do collect all your messages that we don't get to read at 7 o'clock. Time for the news.